All changes, all the politics, whatever took place, I've been seeing it and I've been here living. Uganda bagenda okwefuga Buganda eno eyagala nnyo federal. Ng'eyagala efune federal. When Uganda was at the time of getting independence, Uganda liked very much to have federal. Ekibiina ekyali kikulembedde ebiseera ekyo mu byobufuzi nga tekikkiriza kubeera mu gavumenti ya Buganda na ya Uganda. The party which was leading at that time could not agree to have two governments, that of Uganda and that of Uganda. Ekyaleeta obuzibu bunene nnyo wano mu ggwanga lino. That brought a lot of problems in our country, Uganda. Enkomerero y'abeena ebyaddingana waliwo self-government eyaliwo ne bagamba muzungu balonda okulonda okwaliwo okwasooka okwenkaaga mu ogumu abantu bagenda naye Buganda yagaana okulonda. What happened? The first elections which took place, that was in 1961. What happened? That the Buganda refused to participate in those elections. And the leaders of Buganda by then, they elected that all those who are in Buganda, those who are Baganda, should not participate in elections. Because Buganda boycotted the elections, the British went ahead and organized the elections. But where he comes from, where he hails from Butambala, the one who won the elections got only 3 people. 3 votes. Because there was nobody competing with him. Uganda had divided. Those who got 2 votes, those who got 3 votes, all of them won the elections and went to parliament. Those who were organizing the elections, the Bazungu, the Europeans, the British in Uganda, it was there. Museveni, until the coming of His Excellency the President, Yoweri Kaguta Museveni. Ensizo nazo nezibaddewo n'okutuuka mu biseera ebyo nga Uganda erimu obuyumba obw'essubi bungi amaka g'abantu obuyumba obw'essubi bungi naye kati okanoonya kayinza okukula. In the previous governments, before President Yoweri Kaguta Museveni neewuunya nnyo abayinza okugamba era mwe bali muno ne babijja mu kamwa tufa obwavu. He says he's surprised to those who say poverty is the key gas. Simanyi nti amayumba gendengera mu kibuga ne mu Sekona ne mu byalo yonna buli byalo gyendaga ne mu Busoga nawa oba gaabagwira nga si bagaba nnansi. He says the houses he sees here in Kampala and across in the villages where those houses belong to Ugandans. They don't belong to foreigners. If we were poor and the property is here, how could you afford to build those houses? Uganda, nkyogera bulijjo mugenda kujula Museveni ng'amaze okuvaawo mwejjuse. You will regret the day Museveni will not be here. Teriyo mu nsi yonna noona Ayogedde Abamerika Abangereza abawa teriyo gavumenti yonna egenda egabira bantu ssente nga Museveni wazigabagabira. In the whole world, no country, even in America or where, which distributes money to the people as Museveni does. Abantu ababulijjo mugende musuubule mugende musuubule mugende musuubule aliriddawa ayinza okwogera n'esigundi era ekigabye.
what he does to the common man. You go and trade, here's the money for trade, here's the money for agriculture. Where do you find that in the country? Tell government yonna n'olwaleero nange gye ntunula nga nsaala ayinza kuvuma mukulembeze n'amalawo nnaku bbiri nga bwe muvuma Museveni. No country in the world whereby you can beat in Saudi Arabia, where he faces when he's praying, who can abuse the president and tomorrow be alive. Except His Excellency President Museveni. Taliyo. Ebintu byonna erinnya erya jjajja lyemwamutuuma lyalinga lyatuufu nnyo kubanga jjajja w'omuntu agenda asiimuula abantu. Grandfather, which you have nicknamed him, that his judge grandfather, is a very right name, because it is judge the grandfather who always reconciles people, who always. Naye obuwumba bw'abantu bo tayinza kulaba kimuliko, alaba kiri ku mulala. Naye mmwe senga mumanyi eddembe lyemuliko mu nsi muno ne muwunyizaako emiriraano nga bwe gifaanagana, mwantegedde ekyegera kya Museveni. He says, you see, clap hands first. He says, you see the neighboring countries, you go and see them, you do appreciate what Museveni has done. You do know the peace you have, you do know the prosperity you have, you will only be thankful to God and to President Museveni. Museveni obuzibu bw'afunye kwe kubeera nga bannayuganda mwennyini byakola ate mwe mbyonoona. The problem to the Ugandans is that what President Museveni achieves, what he does, you are the one who destroyed them. Ebintu byonna mwandibadde buli muntu mu nsi muno yandibadde alina obugagga bw'alina, naye abantu Museveni baalonda ne bateeka mu gavumenti, ate mwe mugenda ne mubba gavumenti ne mugamba nti Museveni talina kise kyatukoledde. The president, when His Excellency the President Museveni, I point to you in all positions, instead of serving people, instead of doing well, you go and steal and sabotage his programs. Security mwe mugyonoonye. You are the one who have destroyed the security. N'akawulira emirundi emu ka president ng'abaga nti abange buli abanga akoze ekikolobero bwe mumukwatanga tuleme kumweyimirira. Mwe mwennyini muwakanya ekintu alo fete abuusa eddembe mwe mwennyini ng'ate muwakanya Museveni byagamba. He has heard several times His Excellency saying that whoever does a criminal. Mumwenenya Museveni nti abasirikale be baharasinga abantu nnyo ekiwewunyisa nammwe abakulu b'eddiini ne mugenda nga muwagira nga muvumira n'abasirikale bye bakola. Tewali lunaku lwe mugamba abantu bammwe abakola gasiya nammwe abantu mulekera abakola gasiya, wabula mugamba batukutulugunya balala batukutulugunya ng'okola ebibi. You are the ones who commit crimes. Okulonda nga baganda okulonda kujja mwe mulonda abagenda mu parliament. You are the ones who elect those who go to parliament. Mwe mulonda n'abakyali ku mabeere. And you are the one who elected those. Atatulangako ne mu lukiiko kuteesa kigambo na kimu. You are the ones who elected those who have never been in any meeting. Kubanga wa kibiina gundi. Kibiina ki nga tatulangako na mu lukiiko lumu. Ayakava mu senior 6. Basula mu boys quarter waba kitaabu bwe mulonda okujja mu parliament. Those who are still in boys quarters and their pirates, they are the ones whom you elect to come to parliament. Bw'otuuka mu bo balowooza n'oludda luvuganya n'olwa gavumenti. Amagezi gaabwe galowooza nti okubeera okuvuganya nakubadde gavumenti ebigedde ekintu kirungi era kiwakanye kwe kuvuganya. You see that what to them to be on opposition is to oppose whatever comes, even if it is a good thing, even if it is a good proposal. N'olwekyo Museveni bwe tuba nga tukyamwagala nga bwe twogera kati tumuwagire. Okumuwagira tumuwe abantu abalungi bakolagana nabo. We should support Museveni. We should support President Museveni and elect for him good people, those who will work with. Babagamba okulonda mutikosirozeza mutunulire gwe mulonda afaanana atya. Emyaka 18 nti agenda mu parliament kukola yoki. When you are told to elect,
You elect those who are underage. 18 years old. Even the meeting of what of Chika tribe is not supposed to sit there. Ekyo kyembalowooze nkwe ngamba tukole nga twagala ggwanga lyaffe gende mu maaso. Bannaddiini bannange naffe tweta tuyita ekisubi. Era mpulira bannaddiini abamu nga bawagira abavuma gavumenti. I hear some religious leaders who support those who abuse the government. Gavumenti bw'ejja mu buyinza omukulu w'eddiini ebeera yo. When the government is in power, see your government as a religious leader. Lwaki bw'olaba ng'oli mukulu wa ddiini Museveni alina ky'akoze ekikyamu togenda kiro n'osoma n'ogenda mu State House n'omubuulira. If you see any problem, you go to the State House and talk to the president. Nali mpulira nkulonda okuwedde abakulu b'eddiini abamu mu kereziya, mu kanisa, mu mizikiti bavumira Museveni. In the last elections, I had some religious leaders of all denominations abusing President Museveni. What support have you given? You don't support. Okay. You should nakuwagira abaserikale be n'otuganda n'abantu fetuka namwe abagoberezi bannange betutwala namwe mbeere n'empisa ennungi muleme okunenya abaserikale bokka. You should also be good. We should also be good as religious leaders, and we should not criticize the security people. We should just advise them to do good. Ebyo abadde ntulogose. Religious leaders should also do good. Njagala maliriza ebigambo byange nga nsaba mwenna bannayuganda twegatte tubeere omuntu omu. At the end, I wish to request all Ugandans to be united and be one people. Tubeeremu gavumenti bwebeera gavumenti yaffe nga weeri tugibeere emabega. This government of Kaguta Museveni, all of us should be behind it. Our country should be peaceful. You cannot find the peace you have here in other countries. The Americans who say they want peace, they are the ones supporting Israel. They are the ones who have put in prison our people in Guatemala. It is now over 30 years. They have never been outside the country. Let us be one people, and all our religious leaders should also support that. No difference between all religious leaders. Those who support Christ as their leader, we Muslims also are behind Christ, Jesus Christ. Other religions were thinking that we Muslims don't. Those who inviting him on this occasion. They want the next elections. Who are those who are competing with President Museveni? What have they done? What are they going to do? What are they going to do? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he says that he always tells every people that say, the Prophet said, if you are praying to God,
When you're going to vote, you must be sincere. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ليلا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا هلكته ولا حزنا إلا دمره ولا جاهلا إلا علمته ولا فاسدا إلا سطره نسألك من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني انك انت السميع العليم امين انك انت التواب الرحيم امين وعافنا واعف عنا يا كريم امين تعلم اسرارنا فاقبل معذرتنا امين وتعلم حيفاتنا سؤلنا امين وتعلم ما بنفضل لنا انك على كل شيء ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر فوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. tumwebaza muzeeyi mukadde waffe Sheikh mukulu Sheikh Obeid Kamulegeya olw'obubaka bw'atuusizza era olukuŋŋaana luno n'okusabira eggwanga lyaffe tusaba Katonda amin. Akati MC essaawa yali abadde atambuza mwenna mufune mu maaso gammwe mulabiikeemu essanyu mutegereke nekyabaleese tetunajja kuziika tetujja nda nti waliwo ekibuddewo mubeere nga musanyufu. Neebaza Katonda obulamu bwange buliwa nga tusaba kwebaza Katonda okutuusa mu mwaka oguwedde nga tuli balamu n'emirembe bannaffe bangi abagenze olwaliwo waliwo abaziikibwa. Ate tusabe Katonda atuwe obulamu obulungi mu mwaka ogujja tubeere nga tutuna ate okutuula wano omulundi omulala omwaka tugumalako. Neebaza aboogezi ndowooza ebigamba bandi bivvuunudde oba mu luzungu muzirando omulala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. Aboogezi abasoose bannaddiini bannange aboogedde ebigambo ebirungi. I thank all those who spoke before me, the religious leaders, for those good words and for those good preaching. Ayasoose okwogera yategeezezza nti Uganda agirabye nnyo emyaka mingi n'ayogera wagirabye okuva mu 1966. The first one who spoke told us that he has seen Uganda, has been in Uganda for a very long time, since 60s. Bw'ayogedde nange neeyongera okwebaza
nzalebe Uganda okuva mu myaka gya 3 okutuusa olwaleero. And when he had that, he thanked Lord more because he has been present, has been seeing Uganda since 1930s. Munzikirize ntandike kusooka kwogera ndyoke nsabire eggwanga. Feri mu Buwarabu tugiyita jannatu dunya, ekifo eky'emirembe ekiri ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala created for us Uganda, gave us Uganda. In the Arab world, they see it as the paradise of the world. Ensi eno mu nsi eyo entambula z'Abawarabu ate bagisenda nnyo n'okujagala kubanga evaamu omugga gwa Nayiro. Omugga gwa Nayiro fe mutuuka akasanga abasiraamu tegusibuka mu jjana. The Arabs and the foreigners see Uganda and love it because it is the source of the Nile. For us, we regard the Nile as its source is from paradise. Nze nava mu Uganda okugenda mu nsi y'ebweru okutandika okusoma mu 1947. I left Uganda to go abroad for studies in 1947. Naye nga yonna Uganda ensi eyo bagiraba era n'okugyogerako n'okulaba nti ova mu Uganda nga bakutendereza. By that time, when they see somebody coming from Uganda, those who visited Uganda, they always praised it and praised the one whom they see coming from Uganda. Okukyukakyuka kwa Uganda n'embeera za Uganda zonna mbadde nziraba. The changes which has taken place in Uganda and the events have been there. Siyinza kubagamba ndabe kinna kino naye Katonda bw'anaaba asaasidde kutuuka nga 2 Maaci omwaka ogujja ekitabo kyenfulumizza obulamu bwange bwonna ne Uganda nga byafaanana. For this time, I can't say that I saw that and that, but in March next year, I'm writing a book. That book comprising all my life, all what happened in my life since then up to today. Njagala okusema ekinga ky'omuntu ayasoose okubuulira wano n'agamba nti Uganda egenze nnyo mu maaso ku mulembe gwa Kaguta Museveni. I also confirm and agree with the pastor who first spoke here that Uganda has developed, has prospered in the time of ekisinga mubadde muyina ekisa mwanikubire mu ngalo nga ensi eno okutandika kwayo ng'omuzungu agifuga nagirabanga bwefaanagana. This country Uganda, since the British ruled here, I have been there seeing it as it is going forward. N'ebisuula ebizze biddingana okutuusa n'abazungu okugenda n'okutuuka okwefuga nga ndaba. And the events that followed and the departure of the British, I have been there seeing and living. Simanyi oba ku lukuŋŋaana luno mwalimu abayinza okuŋŋamba abaali ffenna nga tukola